Hello dear students. First of all, very happy Independence Day to all of you. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. Today we are going to see properties of regression coefficients from the chapter Linear Regression of 12th Commerce. So let us start. There are total 4 properties. First one is Bxy into Byx is equal to r square. The second property, if Byx is greater than 1, then Bxy is less than 1. Third property, Bxy plus Byx upon 2. The modulus of this is always greater than or equal to mod of r. And the fourth property is invariance property, which is related with change of origin and scale. Okay, let us discuss these properties one by one. Let's see the first property. The first property, Bxy plus Byx is equal to r square, where r is correlation coefficient between x and y. We all know Bxy is regression coefficient of x on y and Byx is regression coefficient of y on x. Okay, let's see how this property is proved. Okay, first of all, note that Bxy is nothing but covariance of xy divided by sigma y square, which is variance of y. Byx is nothing but covariance of xy divided by sigma x square, which is variance of x. Also, remember from the last year, r is covariance of xy divided by sigma x into sigma y. Okay, we are going to use these three formulae. So let us start with this part, left hand side, Bxy into Byx, which is nothing but this part, covariance xy divided by sigma y square, into this part, covariance xy divided by sigma x square. So it is simply covariance of xy square and sigma x square and sigma y square. I am going to write this as covariance of xy divided by sigma x sigma y bracket square. The common square is written here. Okay, but you can observe this part is nothing but r and simply it becomes r square, and therefore we get Bxy into Byx is equal to r square, or you can say r square is equal to Bxy into Byx. This is very important. Okay, let's move to the second property, which is nothing but this one. Okay, let's see. If Byx is greater than 1, then Bxy is less than 1. ओके, आता याच्यामध्ये Byx ची व्हॅल्यू जर 1 पेक्षा जास्त असेल तर ऑटोमॅटिकली Bxy ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा लहान असणार आहे, असं आपण प्रूव्ह करतो. लेट इफ पॉसिबल कन्सिडर बोथ Bxy and Byx बोथ आर ग्रेटर दॅन 1. हे दोन्ही 1 पेक्षा मोठे आहेत असंच कन्सिडर करा. म्हणजे काय होईल, Bxy into Byx यांचं मल्टिप्लिकेशन हे दोन्ही 1 पेक्षा मोठे असल्यामुळे ऑब्वियसली that multiplication is also greater than 1. Okay, now using the previous property that Bxy into Byx is r square, so we'll get r square is greater than 1. Recall, regression coefficient r is always in between -1 to +1, so its square is never greater than 1, and therefore we say it is impossible, and hence our assumption must be invalid. Okay, what is that assumption? That both are greater than 1, and hence we can say both regression coefficients cannot simultaneously greater than 1. Okay, म्हणजेच लक्षात घ्या, याचा अर्थ दोन्ही कोएफिशियंट्स हे एकाच वेळी 1 पेक्षा मोठे असणार नाही. Byx जर 1 पेक्षा मोठा असेल तर Bxy हा नेहमी 1 पेक्षा लहानच असणार. ओके, याचा अर्थ असा पण नाही, लक्षात घ्या, एक नेहमी 1 पेक्षा मोठा असतो आणि एक नेहमी 1 पेक्षा लहान असतो असा त्याचा अर्थ होत नाही. काय केसेस अशा आहेत की तुम्हाला दोन्ही Byx आणि Bxy हे 1 पेक्षा दोन्ही लहान दिसतील, पण दोन्ही 1 पेक्षा मोठे आहेत अशी केस मात्र असणार नाही. लक्षात आलं का? आता याच्यामध्येच आपण थोडंसं एक्सटेंड करून आणखी दोन फॉर्म्युले तयार करणार आहोत. सी r ची व्हॅल्यू म्हणजे काय, कोव्हेरियन्स ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y. ओके, that is standard deviation of x, standard deviation y. Therefore we get covariance of xy means this part is equal to r into sigma x sigma y. या दोघांना लेफ्ट साइडला घेऊन चला. ओके, so you will get this part.
ओके, आपण याचा आता वापर करणार. सी bxy इज व्हॉट कोव्हेरियन्स ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा y स्क्वेअर. But we are going to replace covariance of xy is r into sigma x into sigma y like this. So if you cancel one of the sigma y, you will get r into sigma x, and one of the sigma y remains at the denominator. So you will get the final formula bxy is r into sigma x upon sigma y. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा आता फॉर्म्युला कसा तयार झाला. Similarly, the second formula is calculated with the same way. Okay, byx is equal to r upon sigma y upon sigma x. लक्षात आलं का? हे दोन्ही फॉर्म्युले महत्त्वाचे आहेत, यांना ब्रॅकेट करून ठेवा किंवा हे इम्पॉर्टंट आहेत लिहून ठेवा. ओके, आता आपण थर्ड प्रॉपर्टी कडे जाऊया. व्हॉट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? सी this one. Okay, let us prove that. Okay, let us see how that property comes. See, bxy plus byx. Now as per the second property, we are going to use the formula r into sigma x upon sigma y plus r into sigma y upon sigma x. लक्षात घ्या, bxy xy म्हणजे इथे नंतर y ची टर्म आली म्हणजे इथे सिग्मा y डिनॉमिनेटरला, इथे नंतर x ची टर्म आली म्हणजे सिग्मा x डिनॉमिनेटरला. हे लक्षात ठेवण्यासाठी म्हणून अशी आपण आयडिया करायची. आपण या दोघांच्या मधून r कॉमन घेऊया म्हणजे आपल्याला मिळेल sigma x upon sigma y plus sigma y upon sigma x. This is equal to r into, now carry out the cross multiplication, this is sigma x square and sigma y square divided by these two, sigma x into sigma y. Call it as number 1. Also consider this sigma x minus sigma y square greater than 0. याच्यामध्ये जास्त काही विचार करण्याची गरज नाही. हा बघा, हा स्क्वेअर आहे म्हणजे तो नेहमी पॉझिटिव्ह असणार आहे. ओके, सो आपण ती प्रॉपर्टी वापरतो. आता आपण या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करूया. इट बिकम्स लाईक दिस, सिग्मा एक्स स्क्वेअर मायनस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाय प्लस सिग्मा वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज ग्रेटर दॅन 0. आता मी -2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाय या साईडला मूव्ह करतो. सो विल गेट दिस पार्ट सिग्मा एक्स स्क्वेअर प्लस सिग्मा वाय स्क्वेअर ग्रेटर दॅन 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाय. ओके, आता आपण 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाय ने डिवाइड करूया. लक्षात घ्या, या ठिकाणी सिग्मा एक्स आणि सिग्मा वाय बोथ आर स्टँडर्ड डेविएशन, दे आर पॉझिटिव्ह रूट्स ऑफ व्हेरियन्स. ओके, त्यामुळे ह्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्हच असतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण त्यांना इथे शिफ्ट करू शकतो आणि डिवाइड केल्यानंतर सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीने मिळेल की याला आपण सिग्मा एक्स सिग्मा वाय ने डिवाइड केला आणि इथे डिवाइड केल्यावर ते कॅन्सल झाले. ओके, इथे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत त्यामुळे इनइक्वालिटी तशीच राहणार. आता आपण या साईडला येऊया, राईट साईडला बघा. सी, दोन्ही साईडला आपण r ने मल्टिप्लाय केलं, r इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह असं आपण कन्सिडर करतो या केसमध्ये. सो वी गेट दिस इन इक्वेशन. सी, दिस पार्ट लेफ्ट हँड साइड इज नथिंग बट फ्रॉम 1 bxy plus byx. So you can say from 1 it is bxy plus byx greater than 2r. Okay, and again dividing by 2 you will get bxy plus byx divided by 2 greater than r. But remember, this property holds only when bxy byx and r are positive. Okay, इथे आपण r ला पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे bxy byx हे सुद्धा पॉझिटिव्ह असतील तरच ही प्रॉपर्टी ट्रू होते. या ठिकाणी r जर निगेटिव्ह असेल तर हे ग्रेटर दॅन साइन हे चेंज होऊन लेस दॅन होईल, त्यामुळे ही प्रॉपर्टी व्हॅलिड होणार नाही. लक्षात आलं. म्हणून आपण या ठिकाणी मॉड्युलस चिन्ह टाकतो म्हणजे काय होईल, या आन्सर ज्या येतील त्या पुन्हा पॉझिटिव्ह राहतील. आणि त्यामुळे इन जनरल जर आपल्याला प्रॉपर्टी सांगायची असेल तर आपण लिहिणार की मॉड्युलस ऑफ दिस पार्ट इज ग्रेटर दॅन मॉड्युलस ऑफ r. ओके, सो विच इज ट्रू फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ bxy byx अँड r. ही झाली आपली प्रॉपर्टी 3. आता आपण अनेक छोटीशी प्रॉपर्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. हे बघा, bxy आणि byx यांचे फॉर्म्युले आपल्याला माहिती आहेत, r चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, आपण जे फर्स्ट प्रॉपर्टी मध्ये यूज केले तेच फॉर्म्युले आहेत. ऑब्झर्व दॅट bxy byx and r they all have the same numerator. Okay, and denominator is always positive. Okay, sigma x sigma y ह्या टर्म्स नेहमी पॉझिटिव्ह असतात. त्यामुळे काय होतं, या न्यूमरेटर वरूनच आपल्याला या तिघांच्या काय साइन्स डिसाइड करता येतील. ओके, सो इथे म्हटलंय बघा, we can observe that above 3 equations have same numerator and this numerator determines their sign. साइन म्हणजे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह. याचाच अर्थ काय, आता ही टर्म सेम असल्यामुळे आपल्याला या सर्व टर्म्सच्या साइन्स सारख्याच मिळतील. ओके, means we can say all the coefficients means byx bxy and r have the same sign.
ओके, याचा अर्थ काय, इफ आर इज पॉझिटिव्ह देन bxy and byx आर पॉझिटिव्ह. Okay, किंवा उलट, if these two are positive then r is also positive. Okay, then if r is negative then bxy and byx both are negative. Okay, and if r is 0 then bxy and byx both are 0. लक्ष झालं का? Okay, now let us move to the next property, which is property number 4, which is nothing but the invariance property. ओके, इनव्हेरियन्स प्रॉपर्टी हे त्याचं नाव आहे. म्हणजेच काय, bxy and byx आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल. व्हॉट इज चेंज ऑफ ओरिजिन? समजा आपल्याकडे लार्ज नंबर असतील x आणि y च्या व्हॅल्यू जर खूप मोठ्या असतील तर आपण काय करतो, त्यामधून काही सर्टन व्हॅल्यूज x च्या सिरीज मधून समजा a आपण सबट्रॅक्ट केला आणि y च्या सिरीज मधून b सबट्रॅक्ट केला. ओके, वेअर a and b आर द कॉन्स्टंट ऍज पर द गिवन डेटा, ते आपण a आणि b डिसाइड करायचे. असं जर आपण केलं तर आपल्याला नवीन व्हॅल्यूज मिळतील ज्यांना आपण u आणि v म्हटले. सो आपले नवीन व्हेरिएबल तयार झाले u v. अशा केसमध्ये x आणि y साठी ज्या व्हॅल्यू आहेत रिग्रेशन कोएफिशियंट्सच्या bxy आणि by च्या, ओके, त्या व्हॅल्यू u आणि v साठी काय असतील, तर या केसमध्ये त्या व्हॅल्यू सेमच असतात. इन दिस केस bxy इज इक्वल टू buv. म्हणजे नवीन व्हेरिएबल किंवा नवीन व्हॅल्यू साठी आपल्याला येणारा जो कोएफिशियंट आहे रिग्रेशन कोएफिशियंट, हा रिग्रेशन कोएफिशियंट x ऑन y एवढाच असतो. लक्षात घ्या, x च्या ऐवजी u आहे, y च्या ऐवजी v आहे. तसंच byx रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ y ऑन x इज सेम ॲज रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ v ऑन u. याला आपण म्हणतो की bxy and byx आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. चेंज ऑफ ओरिजिन केल्यामुळे यांच्या व्हॅल्यू चेंज होत नाही. तो हा एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या, तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा. लेट्स मूव टू द चेंज ऑफ ओरिजिन अँड स्केल. चेंज ऑफ ओरिजिन आणि स्केल मध्ये काय होतं, इथे चेंज ऑफ ओरिजिन आहे. ओके, याला समजा आपण पुन्हा कुठल्या तरी नंबरने डिवाइड केलं, नॉन झिरो नंबर्सने. सी, u ला आपण काय म्हणतोय, x मायनस a डिवायडेड बाय h. v ला आपण म्हणतोय y मायनस b डिवायडेड बाय k, वेर a, b, h and k आर सम कॉन्स्टंट अँड रिमेंबर h and k आर नॉन झिरो. ओके, असं जर असेल तर या अशा वेळी काय होतं, तर यामध्ये थोडंसं जरा आपल्याला चेंज आहे. इन दिस केस bxy, इथे आपला bxy हा नवीन व्हेरिएबल buv यांच्याशी सेम होता, पण या केसमध्ये bxy इज इक्वल टू h अपॉन k इंटू buv. म्हणजे आपला जो ओरिजिनल रिग्रेशन कोएफिशियंट असेल x ऑन y चा, हा नवीन रिग्रेशन कोएफिशियंटच्या h अपॉन k या मल्टिपल मध्ये असणार आहे. तसंच byx मीन्स रिग्रेशन कोएफिशियंट ऑफ y ऑन x इज in the multiple of k upon h of the regression coefficient of v on u. ओके, ज्यावेळी आपण अशा नंबर्सने डिवाइड करतो ज्याला आपण चेंज ऑफ स्केल म्हणतो, लक्षात घ्या. ओके, तर त्यावेळी या टर्म्सची त्या ठिकाणी आपल्याला एक्झिस्टन्स दिसून येतं. त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा रिलेशन आहे, तो लक्षात ठेवायचा. ओके, आता आपल्याला काही एक्झाम्पल्स चेंज ऑफ ओरिजिन वरती पण दिसून येतील. आपल्याला आपण जेव्हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं आपण हा कशा पद्धतीने वापरतो. बाकी buv किंवा bvu यांचे फॉर्म्युले जसे bxy किंवा byx यांचे आहेत तसेच वापरायचे आहेत. ओरिजिनल फॉर्म्युलांमध्ये चेंज होणार नाही, फक्त त्यांचं रिलेशन काय आहे हे समजून घ्या. ही आपली झाली इनव्हेरियन्स प्रॉपर्टी. लक्षात ठेवायचं पुन्हा एकदा, चेंज ऑफ ओरिजिनला व्हॅल्यू चेंज होत नाहीत, त्या तशाच राहतात. चेंज ऑफ ओरिजिन आणि स्केल असेल म्हणजे आपण जर डिवाइड केलं कुठल्या नंबरने आणि त्या व्हॅल्यू रिड्यूस करून घेतल्या तर आपल्याला मात्र ह्या फॉर्म्युलांची मदत घ्यावी लागेल. या आपल्या झाल्या 4 प्रॉपर्टीज. ओके, आता आपल्या पुस्तकामध्ये एक छोटासा क्वेश्चन आहे की या प्रॉपर्टीचा वापर करून दिलेला डेटा कन्सिस्टंट आहे की नाही हे आयडेंटिफाय करायचं. तर त्या टाइपचे आपण 4 छोटे छोटे क्वेश्चन्स बघूया. ब्रिंग आउट द इनकन्सिस्टन्सी इफ एनी इन द फॉलोइंग. द फर्स्ट एक्झाम्पल, bxy plus byx is equal to 1.30 and r is equal to 0.75. ओके, आता आपल्याला डेटा दिलेला आहे तो बघूनच लक्षात येतं की आपल्याला प्रॉपर्टी नंबर 3 व्हेरीफाय करायला लागेल. ओके, लेट अस सी bxy plus byx divided by 2. ही व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करूया. 1.30 divided by 2 which is 0.65 and r is given as 0.75. लक्षात ठेवा, as per the property number 3 this should be always greater than or equal to value of r, but in this case this is not. Okay, this is less than r and therefore the property bxy plus byx upon 2 greater than r fails. ओके, ही प्रॉपर्टी फेल होते.
आता लक्षात घ्या दिलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहेत, त्यामुळे इथे मॉड्युलस नाही लिहिलं तरी चालेल प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रमाणे. पण जर व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तर मात्र मॉड घेऊन आपण कॅल्क्युलेशन करायचं. ओके, अँड देअरफॉर वी से द गिव्हन डेटा इज नॉट कन्सिस्टंट. ओके, नॉट कन्सिस्टंट म्हणजे दिलेला डेटा हा योग्य नाही, त्याच्यामध्ये काहीतरी चूक आहे. ओके, असं आपण म्हणू शकतो. लेट्स मूव्ह टू द सेकंड. bxy is equal to byx is equal to 1.50 and r is equal to minus 0.9. Okay, now this is very simple. See, bxy, byx and r, they all have the same sign. अशी एक प्रॉपर्टी आपण बघितली, त्यामुळे या ठिकाणी यांच्या साइन्स वेगळ्या दिसतात बघा, म्हणजे हा डेटा इनकन्सिस्टंट आहे किंवा नॉट कन्सिस्टंट म्हणायचं. ओके, so signs of r is not similar to sign of bxy and byx and therefore given data is not consistent. Let's move to the third example. You can see again bxy and byx, they both have the different signs, okay, in this given data, and therefore data is not consistent. Since signs of byx and bxy are not similar, given data is not consistent. And let's move to the last example. Byx is equal to 2.6 and bxy is 1 upon 2.6. Verify the second property. Okay, byx is greater than 1. 2.6 means greater than 1 and bxy is obviously less than 1. 1 ला आपण 2.6 ने डिवाइड करतो म्हणजे ही व्हॅल्यू 1 पेक्षा लहान येणार. ओके, त्यामुळे आपली प्रॉपर्टी नंबर 2 ही सॅटिस्फाय झाली. ऑल्सो बोथ व्हॅल्यूज आर पॉझिटिव्ह, म्हणजेच दे हॅव सेम साइन्स अँड देअरफॉर वी कॅन से गिव्हन डेटा इज कन्सिस्टंट. अशा प्रकारचा सुद्धा एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो 1 किंवा 2 मार्क्ससाठी की दिलेला डेटा कन्सिस्टंट आहे की नाही ओळखायचं, यासाठी आपण गिव्हन प्रॉपर्टीजचा उपयोग करणार. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. थँक यू व्हेरी मच. फायनली, लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.